വിശുദ്ധ സമാധാനവും പ്രത്യാശയും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പുണ്ണിയെയും നിവ്യയെയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിലും വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതിലും അങ്ങ് പ്രദർശിപ്പിച്ച കാരുണ്യാതിരേകത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മധുരതരവും ക്ലേശരഹിതവുമാക്കി ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലീഹ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. ഭർത്താക്കന്മാരെ, സ്ത്രീകൾ ബലഹീന പാത്രമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വിവേകപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ വസിക്കുവിൻ. അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടവകാശികളാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുവിൻ. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിഘ്നം വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. അവരിൽ ആരെങ്കിലും ദൈവവചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭാര്യമാരുടെ ആദരവോടുകൂടിയ നിർമ്മല നടപടി കണ്ട് വാക്കുകളുടെ പ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണം. മൂടി നിന്നതോ സ്വർണമണിയുന്നതോ, മുടി പിന്നുന്നതോ സ്വർണമണിയുന്നതോ, മോടിയായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതോ പോലെ ബാഹ്യമായിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഭൂഷണം. പ്രസ്തുത സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവെന്ന അക്ഷയമായ ഭൂഷണത്തോടുകൂടിയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. ഇതാകുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ളത്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായി സ്വയം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ സാറ അബ്രാഹത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വിധേയായിരുന്നു. നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു ഭീഷണിയെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളും അവളുടെ മക്കളായി ഭവിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്നിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദമ്പതികളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാക്കിയ കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ, വിവാഹത്തിനൊരുക്കമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പുണ്ണിയെയും നിവിയെയും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മധുരഭോജ്യത്തെ ദയാപൂർവ്വം ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ ഭോജന വസ്ത്രം പകരുന്ന മാധുര്യം പോലെ ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം എന്നും മാധുര്യപൂർണ്ണമായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്ക് സംപ്രീതമായ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും വഴി ഇവർ പരസ്പരം മധുരതരമായി പെരുമാറട്ടെ. അവർ എന്നും അങ്ങയുടെ സ്നേഹമാധുര്യം നുകർന്ന് അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. പെണ്ണിന് മധുരം കൊടുക്കട്ടെ. മണവാട്ടി പെണ്ണിന് മധുരം കൊടുക്കട്ടെ. മണവാട്ടി പെണ്ണിന് മധുരം കൊടുക്കട്ടെ. ചെക്കിന് ഞാൻ മധുരം കൊടുത്തോട്ടെ. എന്റെ കുഞ്ഞാളിന് ഞാൻ മധുരം കൊടുത്തോട്ടെ.
everybody knows that KK, Apurni has two brothers here in India, but we like to think that we're his two brothers in the US. So you know that KK has lived in Houston, Texas, and Austin, Texas for the last 6 years. So we like to think that we've gotten to know him quite well. So we prepared a short list of things that we want to help you, prep you guys to live with our one and only Apurni. Okay. So we have this short list that we prepared, Apurni, for you, for Nivya really. So, okay. Okay, it doesn't look like we have time to say everyone, so we'll pick a couple. So if anybody knows our Apurni, you know that he's very punctual. He's never late for anything, he's always on time. So I would like to tell you this story that we know. So he lived in Austin, and Austin's about 2.5 hours away from Houston. And so he was supposed to have dinner with some friends, some schoolmates from Austin, and he gets his call, because they're wondering where he is. He's still in Houston with us, 2.5 hours away from Austin. But he tells them, hey, I'm only 15 minutes away. Then he's very punctual, just know this. So we have a rule that Simon comes up with. So we have a rule called the rule of 2. So whatever time he tells us, we always double it when he'll show up. So if he says that he's going to be ready in 15 minutes, we expect 30, and if it's an hour, we expect 2 hours before he shows up. I just know this. Okay, the second one is pretty serious. If you're into movies or shows of any kind, don't let him watch it before you watch it, because he will ruin it for you. So I don't know if anyone knows about Game of Thrones here, but we didn't expect Apurni to have watched it, and pivotal things had happened, and we were going to ruin it for him here today, but he already knows, so there's no point. So we all know KK is a wonderful chef, right? And yeah, we get it. And not normally, he doesn't normally eat so much sugar, but today it's his day. And so he's very health conscious. He likes to know what's going into his body. He measures it. There's a scale at home in Mommy's house that he has, and he measures each item that goes into what he ingests. Except, there's an except, right? If you give him a couple of drinks, you can almost put anything. So Simon knows a couple of things. So make sure anything that I list now can have sriracha on it, hot sauce. Tacos, burgers, pizza, cupcakes, chicken curry with sriracha, bean curry with sriracha. Pretty much anything with sriracha I need to be good with. And one last thing, don't go to the bathroom immediately after. Now, Nivya, in all seriousness, you have a 1 in a billion kind of guy. He's wonderful. He's ambitious, not only professionally, but with his family life. He's 100% there. And KK, you've been talking about your dream since 2010, right? And we know that you will make him one of the happiest men on this earth. And we wish you guys all the blessings from earth and up above. And we love you guys, and we hope all the best. And we're here to share the wonderful times we've had with Nivya. First things first, we'd like to thank both the families for having us here. And I'd like to share how I met Nivya. When I met Nivya, I was doing my master's in Melbourne. It was pretty testing times, really tough. And things were not going right. I felt like I'd lost my sense of belonging, and it was pretty. Fortunately, at that time I met Nivya, and things changed. Today I stand in front of you guys
to wish her luck on one of the most important days of her life. And everyone who knows her, even like a bit, would agree that every minute spent with Nivya Babu is an adventure. Well, that's a very impressive story by Ritesh. Unfortunately, I have no such refugee stories, but me and Nivya share a lot of common interests. One of the things was we love to go and visit both me and Nivya have common interests, and one of them was we love to go and visit the Prime Minister's residence. Not our Prime Minister, the UK Prime Minister. And you all know where he lives. So I met her about 7 years back when she had just come back from Australia. Trust me, she even had an Aussie accent back then. And since then, I think we've kind of formed a bond. So the very first conversation at, I think, the very first conversation at, I guess, the UD or on the plane, I don't know, we're talking about careers. And Nivya was very passionate about teaching and she wanted to start a school. Life took a different turn. But every teacher has a goal that we should transform lives or he or she should transform lives. And I'm 100% sure Nivya has touched many lives. And instead of being a teacher, she's turned out to be a great designer. And we're really proud of her brand NVY. I hope she comes back and does a retail outlet like many retail outlets, including US and Chennai. Well, I'm actually, I'm so proud to know Nivya for sure. More than that, her sari brand. There are a lot of girls who never spoke to me for like years. Then one fine day, they found out about Nivya and they wanted to be my friend. So, thanks Nivya. So, everything that you see around here, there's a bit of Nivya in it, like anything beautiful, because that's the kind of effort she puts. Like even our beards, she made sure that we all have beards shaped like this, like that, things like that. So, KK, good luck, my friend. Macha, and talking about luck, we said that I just cite a small incident. Okay? Like a couple of friends had come from Australia and they wanted to see this Marina Beach, which is the only thing to see in Chennai. So it was 9:30, 9:45ish, and there was some restriction not to go to the beach or whatever, I don't know why. And I was with Nivya, and she literally fought with the cops. Like it was in a half an hour argument. Like she had made sure that these guys enter the beach. So if you're friends with her and if you want to have a good time, like Nivya is not going to let you down. And Mama, when Chennai cops could do anything, nee kandipa badruma irukunda. Not just you, KK, all of Houston. Because Houston, we have a problem. So, actually, we are here to say good things about Nivya because Baba Uncle just gave me a gold chain. Yes, and a lot of money as well. So, we're going to try and say something good about her. Well, there are a lot of good things about Nivya, obviously you guys know. But there's one thing that comes to my mind. In fact, all our friends had gone on a trip to KL a couple of months back. And we all agree, one thing that Nivya has is that she has this helping tendency. She's the first one to come out and help. Most of you know we had like terrible floods last year in Chennai, and we got news that entire Nivya's house is underwater. And we were like worried about her. And all that happened, we saw a message on Facebook that said, "Guys, I'm up. How can I help?" So that kind of attitude that she has will go a long way, and I'm sure it's touched so many of us in our lives. Brother KK, please note these points down. Really important to get you started. Like I mean it. Very important. First, have consistent supply of tissue paper because she sneezes all the time. 365 days she has a cold. Number 2, very, very, very important. Take a phone right away and delete your number. She doesn't pick calls from no number. She doesn't do it. Very bad at calls, will never pick it. And third, she's got a memory of like a goldfish, man. Like
She doesn't remember passwords at all. ATM pin, no. She won't know your birthday. She won't know where her phone is kept, where her laptop is. So you better be careful about all that. And the fourth, very bad at directions. Ask Nivya which is left and right, please. If anyone wants to do it. Please ask her, she won't be able to tell you which is left and right. So don't let her drive, brother. Yeah? Honestly, today, I think all the men envy you because you're like next to this gorgeous lady out here, okay? But I equally believe that Nivya is lucky to have you. I mean, man, we have this WhatsApp group, but she goes on, hey, Apuni is sleeping, how cute is he? Look at his hair, so nice. So she just admires you, I mean, really. And like bro, really, you know, we all know that a way to a guy's heart is to come up. But you did that on her. And most of us know that she's a foodie. So when you go back to Houston, look at your accounts, very good business. Trust me, half of it is eaten by your wife. So, KK, 2 more minutes please. So KK, all our friends on behalf of all these lovely ladies out there and the guys out there, we all made a promise that when we all get married, our better halves become part of us. So as years go by, we hope to know you better and have great memories. Thank you. Good job, ladies. Party start.
तेरा सनसेट है भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को आना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's not joke.
सास गाड़ी देवे देवर समझा देवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल कान ना भावे डेरा पिया का सास गाड़ी देवे देवर जी समझा देवे ससुराल